upenyu hwangu hwanga hwakanaka ndinganyepe. Ndararama upenyu hapana chandaishaya kunyange kuvana vangu vakangoberekwawo zvinhu zvakangonaka. Hapana chandaishaya kungave magariro, ndaigara upenyu hwakanaka. Asi paakangoshaya chete kana kuti chekudya chechi handina kwandinochiwana nekuti ndakabva ndabudiswa mumba mai ndogara nevabereki vangu. Chechitu mwana wangu ane 6 years asati aenda kuchikoro. Handina mari, handishandi, ndinongorarama ndakagara nekuti akashaya aishanda 4 years chete pamaini. Hapana mari yatakapiwa kana NASA kana MIPF. Zvino upenyu hwakandiomera zvekuti ndinorarama nekuenda kumaricho kuti ndikashanda ndikaonawo $2 haikwani kuti ndiendese mwana kuchikoro kana kuti nditenge chikafu chakawanda nekuti nditori munhu anochengeta vabereki vangu. Baba vangu vane 72 years namai vangu vese vama-old ages. Ndini ndinototarisa mhuri, saka ndinotorarama nekuenda kumaricho upenyu hwakaoma pari zvino. Kuti ndishande ndiende kure nevabereki vangu, amai vangu vanorwara, saka handitokwanise kuti ndishande kure kuti ndiwane mari yemwana yekuti adzidze. Zimbabwe is a country endowed with many mineral resources and a lot of mining activities taking place. However, the economy does not reflect this. The Zimbabwe mining sector has the potential to drive the economy of the country to greater heights. It is believed that Zimbabwe loses a staggering $100 million every month from illicit financial flows. If this money is channeled through the proper national fiscus, it can turn the country into a middle-income nation as per government aspiration, uplifting people's lives in the process. Our country remains relatively poor, despite the fact that it houses a number of precious minerals. It is astounding to note that the people residing in the mining communities remain the poorest in the country, with no benefit from the precious minerals trickling down their way. The worst affected of this are the young women staying in these communities who continue to bear the negative effects of illicit financial flows. Some young women from Goldrich Arcturus in Mashonaland East share their stories. Maini zvavhara life yatorarama yakaoma. Mvura totochera kure, ofichi tetomukira kuti tiende kuchikoro. Tobva tenda kumvura todhilewa ofichi kombonese ningechera mvura kunhuwani. Totononoka kuenda kuchikoro nekuti todaenda mvura plus huni hakuna magetsi, tichadoenda kuhuni tione kudzisa mvura dzekugeza. Clinic futi hamuna, clinic yakavharwa, totoenda kure kugejo kuseri kwegomo kuclinic. Zvafanana nhasi tatorobva kuchikoro kwezida unobaiwa vaccine H2 kugejo. Chatofamba long distance kutoende kugejo. Apa mwe vanenge atorwara zvitori serious zvekuti udotoenda kuclinic hauna kana mari kuti uhaye mota, uchada kufamba futi long distance kuenda kugejo. Saka life yacho yatotorarama yakaoma. Vamwe tiri maform 4 macandidates tetinoda kuverenga. Ofichi takabva kuchikoro tichamboitana nemabasa ekuenda kumvura, nguva yekuverenga tichitesiro tokwanisa kuverenga manheru. Hatina mari yekwanisa kutenga masola kuti tione magetsi ekuti tiverenge. Saka zvinova zvinhu zvinotikanganisa kuti nguva yekuverenga tichaiwani nekuda kwekuti hatina magetsi plus mabasa masikati tione nguva yekuverenga masikati unenge uchichera mvura uchada kuenda kuhuni. Saka nguva yekuverenga tiri kuishaya. Zvandinonyanya kushuvira nyaya yeclinic. Because kuna vamwe vanotorwara nemaBP, ma-emergency cases anongoapia nenguva dzangosiyana-siyana. Saka dai vativhurira clinic, mvura yaiswawo padhuze kuti tikwanisewo kuita sei kuita zvinhu zvedu nenguva tisava tichanonoka kuchikoro nekuda kwezvinhu zvakadaro. Chimwe chinhu chatinoshuvira kuti vakuru vazive ndechekuti maini dai yakwanisa yavhurwa. Because kuna vamwe vasikana vasiende kuchikoro vane vabereki vavo vakasofaiwa mabasa kare nekuti havana kana mari yekutoenda kuchikoro. Vachava vanhu vaingomitiswa, vachakwanisa kuenderera mberi nechikoro. Vamwe ndivo vakungoenda mabha vachitsvaga mari dzekuti vararame. Saka dai zvanhu zviri kukwanisika ndezvekuti maini dai yanga yavhurwa kuti vanhu vakwanise kubatsirikanawo, vaonewo mabasa ekuti vana vakwanise kuenderera mberi nechikoro, vasava vanomira vanokanganiswa nezvinhu zvakasiyana-siyana. Maini isati yatengeserwa TN tairarama zvakanaka. Kozi maini yairana zvakanaka munhu wese aenda kubasa. Saizvezvi vanhu vakwanise kuenda kubasa, TN akatenga maini anotora vanhu vekubhinga, anotora vanhu vekumuzarabana achisiya vanhu vemunzvimbo muno.
saka vanhu vemunomu havana zvavanokwanisa kuita. Asi kare vanhu vaitorwa basa, vanotanga kutora vanhu vemunzvimbo mavo votanga kushanda vozotorawo vamwe vekunze. Saka tairarama zvakanaka. Kurarama kwatikuita tinongorarama tichingokiya zvatangowana zvokutengesa toenda, tikada kunocherwa kuti tiwane zviwanika tinomhanyiswa. Saka kutongorarama zvezve zvokumbunyikidzwa zvokungoti kana takaonawo mavheji tonotengesa. Akawanda zvatikusangana nazvo. 1, hamuna mvura, hamuna magetsi, takadzimirwa magetsi kunzi hamusi vashandi saka magetsi hatikupei, hamuna clinic chaiyo. Kana mwana akarwara hatina kokuenda, tinotoenda kuseri uko kumutoko road ndokwatoenda naye kuclinic. Muno hamuna clinic. Takamborimawo chibage chikarimirwa pasi saka titongori nenzara. Iko zvino zvakatooma. Kutoendawo kumaricho pazuva unogona kushandira $3. $3 haikwane kuriritira mhuri. Ndikashanda $3 nhasi ndotengawo mafuta, mangwana ndikashandawo $3 ndotengawo shuga. Ndo mararamiro atiri kuita kunoku. Chatingada kuti chigadzike nawo emaini vakavhurawo maini ikatanga kufunctiona zvinhu zvese zvinoita zvakanaka. Magetsi chaiwo hakuna. Dai kwangu nemagetsi tinogona kuhodha kana zvinohodheka tichiisawo mafiriji tichitengesa. Matambudziko arusangana nevana vedu vechisikana nekuda kwehurovha hwana baba. Vava kungomitiswa, havacharamba nekuda kwenzara. Vana vedu havachakwanisa kupfuurira mberi nezvikoro. Kuzvikoro kwacho vana vari kungodzingwa. Saka vadzingwa nekuda kwekuti hatina kwatinowana mari. Vanenge vakangogara pamba. Vava kungodiwa chero nemakorokoza vanenge vachingobvuma. Chero murume wasangana nawo nekuda kwekuti mari yekuti vaenderere mberi nechikoro kana zvekuti waiti hapana. Vamwe vana vedu vane shungu asi mari hapana. Tikuda mari kuti vana vaende kuchikoro. Tikudawo kuti vana vedu vavhurirwewo maprojects, mabasa ekuti vaitewo vari pamba. Wamitiswa wakwaniswawo kuriritirawo vana vavo wawainawo nekuti izvozvo wakangogara. Kana nonzi chikwe sendai yekuti vana vanokwanisa kuitawo macourses zvinotibatsira. Dai isusu tawanirwawo nzvimbo yekugara nekuti patatanga kugara munomu tainzi kuseri uko kwemindo uko inzvimbo yakanga yakatengwa nemurungu wemaini, muridzi wemaini kuti ndo ichazenge ichiendawo ma60 years kana nevamwe vanenge vasangana netsaona, kasi hapana zvakazomboitika. One of the major fundamental challenge that the girl child is facing right now due to the economic situation in our community is even raising enough funds to sustain herself. And as a result, you tend to see even girls failing even to raise enough funds to buy even sanitary wear, which is very, very, very painful. We have seen a number of people coming in to invest. We have seen Chinese coming in to mine granite stones, and these granite stones is being taken from this community and going as well outside the community. Yet they are using the road that has been there, that has been existing, and those roads are already damaged. They need to be they need to be maintained. We actually want to urge even the higher authorities that there must be policies that empower the communities where the resources are coming from. For example, in our community where gold is being mined, in our community where granite is being mined by the Chinese, but at the same time, people are poor. The young women and girls are the hardest hit when it comes to illicit financial flows, especially those who live in the areas where these resources are coming from. Young women in resource-rich Bindura share their experiences living in a mining community. Vabereki vedu isusu baba vamai vedu vaishanda muno murenimeni varungu vachirimo. Amai angu akabva waberekerwa muno, inini ndakabva ndaberekerwa muno murenimeni. Ndaberekerwa muno murenimeni, takangokura tichingoti ndiwo ruzevha rwedu. Nhasi unokauya varunguwo vakuya mukati menzvimbo inoyi vakushedzewa kuti achada vanhu vomurenimeni, tatenga renimeni achada vanhu vomurenimeni, mutori masquatter. Isusu tinogara mu1 room nevana, vana va6 vese vanogara mu1 room. Mwana wangu akangopiwa mimba ari kuchikoro. Apiwa mimba ari kuchikoro bva ndangozvigamuchira ndokuti hapana kwanga ndichamurasira. Takapiwa mimba tichiri pachikoro tari grade 7. Murume wacho takabva tasiyana. Muno murenimeni torarama upenyu hwokungoti hatina kuchera mvura. Kuchera mvura yacho, mvura tinongotenga 20 bond 1 bucket. Hatina mari yekuti tiwane kutengerawo vana mapamba, manepi chaitinogona kuwacha tisina kana sipo. Toda kuti vatibatsirawo tivhurirawo makomba
kuti tiwane kushanda pekushanda kuti tiwane kuchengetawo mhuri dzedu zvakanaka. Ini zita rangu nonzi Reginald Jim. Ndine 16 years, handina zvandinoita asi murume wangu anoita chikorokosa. Vasikana vezera rangu vanoita zvechikorokosa zvinonga matombo, vachindonogayisa ndo basa ravanoita kuti vazowana mari. Muno mukumainiwa God asi hapana chatiri kuwana. Mvura hatisuki iwana iri kutengeswa. Matoilet chetu kumashayiwa, makliniki muno hamuna. Vana havasi kupedza chikoro, vamwe vanenge vachitiza chikoro, vanenge vachida kuchera matombo. Vana baba vedu vanoita zvemugodhi, vanochera mugodhi pasi ndopavanobuditsa matombo anenge aine godhi vachienda neyo kuchiguruguru. Then vozotigira mari tozotanga kuzoishandisa. Chinhu chinoitika muno muka vana vadiki, special ma 15 years zvichidzika, vese vatomumarriage hapana kana wanani ndo chikoro achitopedza. Life yacho iri muno mundu yakati omei manje. Sezvo twangofanira kuti inini ka ndine pamba pedu patinogara ndichienda kuchikoro ndichidzoka. Zvinhu zvandinodya nezvimwe zvandiona, saka madhara emuno mune chikomana tudiki twakauya nemari tuchinditiwo ndokwanisa kutambira kamwe kondivhevhawo ndotongororwa ndotongosiya zvechikoro because nenda kutoona kuti zvekurorwa zviri nani pane kuenda kuchikoro. Tinchida kuzobatsirawo kuti vana vechisikana vapedze chikoro. Izvo makataisa vazhinji vedu vari muno muka vasikana vanenge vasara vashoma. Plus matoilet muno hamuna matoilet. Tinototaimira manheru tichichingoitira imo muberere memba imomo. Makatongofamba munotongoona tsvina yatongozara. Kwatinocherawo mvura yekugeza tinotopinda mubako. Izvozvo yakasviba yangowa matope ega but tongoishandisa yakadaro. Yekumwa yachona inodhura kuna kana mabhoho padhuze. Tinotokumbirawo kuti vatipewo mabasa, vatipewo pekuti apa ndo pedu patinoshanda apa. Nekuti kubatsirawo kuti vana vedu vechisikana vari muno vakwanise kuenda kuchikoro. Zvinhu zvingatifambire zvakanaka. Isusu mazuva ano nekuvharwa kwakaitwa maInoti mazuva ano hatisina mukana wekushanda. Takungowana kungogara. Saka kazhinji isusu maparents tiri kutadza kuwana mari yekuendesa vana kuchikoro. And especially kuti magirls kana akanga asiri kutoenda kuchikoro, akutoita zvekutoti vakomana anenge akutozoona amitiswa. And akamitiswa it's obvious kuti vana havasi kubvuma, vanotodzoka bheki kumba votanga kumuchengeta. Nyaya yakanyanyisa iyoyo yema-early marriages neprostitution iri too much in the sense yekuti mwana kumba indogona ngemuparent andatadza handina musiwo wokuti ndingamupe something, iye anonetseka kuti azviunderstand kana zvigamuchira anofunga kuti gai ndingobuda ndonotsvaga mari yekuti kanditenge tuzipi kana whatsoever. Ini ndandichifungidzira kuti zvingabatsira vanawo poitwa ma-projects like saka pakaitwa ma-projects I think kana kuti vanozowana nguva yekuti vanenge vakuzodzipiwa mari idzodzo vachitengawo zvavanoda, ndofunga kuti vakange vari occupied nekuita zvimwe zvinhu zvinogona kuvabatsira. We used to do like small scale mining, then we'd get small gold, then help ourselves. Now we can no longer help ourselves, we can no longer find money, especially for the kids schooling. They are not going to school because like now we don't have anything to do here in the mine. We are only the citizens, Vangori seated, doing nothing. We don't have even access to water. Like there's a water system there where we used to get water for washing, for everything, but we are not allowed to go there. If you are seen there, you'll be arrested. There are guards all over. As a young woman, sometimes I'll be in need of food for the children. So like you find a gold buyer over Akudzo Ndinokuda, you end up giving yourself because you'll be looking for how to take care of your kids. Like for example, I have 3 kids and I have no job, I don't do anything. So it's obviously when I get a gold buyer who will tell me you give me money for the kids, I'll give myself because I have nothing to do. 3/4 of the kids, they are not going to school. Why? My school fees akakwira. Whereas we are not working, we cannot afford the school fees because each and every time paunoenda kuchikoro vanodzingwa kuchikoro kuti hamuna bhadhara school fees because pagate pari kudiwa mwana akabhadhara school fees. My investors asaita kunge akauya kuzotikanganisa. We should benefit from our land because vakauya kuzomina the gold which is ours, of which we are citizens. This mine is too big. If they don't want to employ us, they can give us a portion where we can do our own mining, young women, our projects. So if they give us a portion,
then nemova mauya mogaisa kwedu. They can benefit out of that and we can benefit also. Then top up gold, votitengera at their own price. That one is better than to say, don't do anything, be seated. Vamwe vakomana vezera redu naana baba vatinoshanda navo vari kuzoabhusa madzimai echidiki chikonzero nei vachishandisa mari nekuti guta rinowanika mari pose pose. Nzira dzatakutsvaga nadzo mari kumadzimai echidiki dzasiyana siyana. Vazhinji vacho mumabhawa vamwe vakutororwa nguva yavo isati yafanira nekuda kwedambudziko rekuti havasina kwavanowana cheuviri zvinoita kuti vararame pamwe nemhuri dzavainadzo. Community yedu yeBindura ine mari pamaonero angu nekuti mamaini atinawo akakurisha zvakanyanyisa muguta reBindura. Zvicherwa zviri kuwanika munomu hazisi kutibatsira semhuri yeZimbabwe zvatinotarisira kuti zvinge zvichitibatsira kusvika. Takatarisa chipatara chaicho hatina madzimai vechidiki nemadzimai vari kutambudzika zvikurusa kana nguva yavo ichinge yakwana yokuti vasununguke. Saka zvinhu zviri kusiririsa zvikurusa kuti madzimai ava dzimwe nguva vari kuzosunungukira murodhi. Makatarisa vamwe vana vari kuzofa tisangidzana kuti tozodyora vana murodhi vatoshaika nekuda kwekuti vashaya zvikwanisiro zvingaite kuti vabatsirike kusvika panzvimbo yakafanira kuti vasununguke zvakanaka. Firstly, I can say awareness is needed in the community so that the girl child can definitely know their rights. We are expecting a lot of, I can say, NGOs or gender organizations to come here frequently so that they can educate the girl child a lot so that they can know what they must do whenever they come across with all these cases. Mostly in Bindura, we have small-scale miners. There are some people who have gold claims. However, as a society, we are not having much from those activities. We expect some firms to give people some things which can be helpful, the likes of building schools, roads, or even clinics, or some other facilities like sports facilities and so on. Kadoma is a gold-rich community. However, nothing about the small town reflects that. Here are some voices from the community members. Chikoro zvavanoenda saka kune zvimanzisi zviriko vana vavo vari kuenda vari kusangana nechallenge yekuti kana kukanaya kana anga ari chikoro achakwanisa kudzoka kuno kumba nekuda kuti pana pachera pana kuti pane chikoro chiri padhuze nesikuno kucho chikwada hapana. Vana vari kuenda minoona just right kupi kwavanoenda vamwe vaenda kulenko pakudzoka kana kukanaya zvadhako. Saka tachikumbira kana dai zvaitawo kuwanikwa chikoro chemajuniors vana vadika vanokwanisa kuita chikoro chavo chidiki chekuti vakwanise kudzidza vasingaende kure vanhu vakuru vari nana vangu vasata plan. Vana vadiki kazhinji munomu vari kupinda paproblem yekuti chikoro anokwanisa kuchidropa nekukasika kana kuti ari kuma 14 years. Pamwe nekuda kwekukonzero chekuti mari yachaikowo yakakwana kuti aende mberi nechikoro anobva agara anogona kungomitiswa kana nemakurukota munomu mune varume vakawanda anogona kungomitiswa kuti kodzero dzake dzazvinyirika kuti chikoro haana kuenda amitiswa mwana wacho orambiwa. Ndeimwe challenge yakusangana nayo kana kuti wopambada kuti vechidiki vawanirwa maprojects ekuti vaiti zvokuti nyangwe ndakamitiswa nemwana wangu ndokwanisa kuenda living ndega. Chemo chandinacho inini chandinonyanyoziva kuti vanhu vazhinji vari kuchema nacho nyaya yepercentage yemakorokoza chaiyo ndo imwe iri kuita kuti munzvimbo inoyi tinyanye kuchema nekuti munhu ari kupinda pasi iye ndeye ari kushanda obva anzi 30%. Kuda kuti 30% iyoyo vachitaurawo vanopinda pasi vanototi inorwadza nekuti gremu riri kunzi rikutengwa ne$40. Vari kuti pa$40 ukachera gremu riri kupuwa $12. So takusa kuti munhu anenge achitori nemhuri inoda kuenda kuchikoro inoda kurarama zvakawanda zviri kudiwa saka anenge ambochera magremus akaita sei kuti akwanise kuraramisa mhuri. Tine dambudziko zvikuru sei
nemaminers takakomberedzwa nemaminers ndo zvinoraramisa vanhu vese muri kuona vazhinji, asi tinosangana nemaproblems evanasikana. Hai, rinotori dambudziko rakanyanyisa. Vana havasi kukwanisa kupedza zvikoro, vari kumitiswa nevana vadiki. Ndo dambudziko rakanyanya kuomesesa muno munharaunda. Ndofunga inyaya ino vanoattractwa nemari dzinoitwa nemaminers. Saka vana vanopedzisira vakuita zvisina kururama nekuda kwemakorokota. Pamazuva apera kusati kwane COVID, dambudziko iro ranga risipo. But ndiri kuona, inini kuona kwangu nekuonawo kwevamwe takambogara pasi neutungamiriri tichimboonesana kuti chingava chii chiri kuitika. Takafunga kuti kudai problem yeCOVID yakaita kuti paite dambudziko. Because kumashure zvanga zvisiko. Mazuva apera takasangana nemwana ane about 14 years akambunyikidzwa. Ambunyikidzwa akapedzisira asanganisa nhengo dzakasangana. But chakanetsa ndechekuti mwana iyeye aenda mumaoko memapurisa, haana kuita 1 week akabva adzoka. Arimo munharaunda anongofamba achishaudha vabereki vemwana uya akaitwa akasanganiswa nhengo dzake. Though it is quite rare and isolated, some local miners have been able to play their part in plowing back into their communities. Pane one miner anonzi Faniwo Musakanda. Ndiye akavaka service station amaona apo. Munhu iyeye sofa aita zvinhu zvitatu zvinobatika zvandaonawo samaina. Asi vamwe maminers kunobuda goridhe rakawanda. Handina kumboonawo chinhu chinombouyawo kana chinosumudzirawo community inoyi. But Faniwo Musakanda agona kuti vakira inonzi waiting room pa clinic. Iye zvinezvi ari kuvaka chikoro chaari kubhadhara almost kuma 15,000 US kuvaka imba yematicha. Ari kupromisa kuti vakira zvebhloko rechikoro. Dai tese tanga tave nepfungwa dzakaita sedzaFaniwo Musakanda, kana road yedu iyi dai tichifamba zvakanaka. Taifanira kuitawo kana tichibatanidza mari tobatsira kanzuru yedu kana kuisa diesel chai kuti taigara takagiredzerwa road yedu. But ndofunga zvisati torei kunetsa. Ameno kuda tichatombogara pasi nemamwe maminers toteedzerawo tsoka dzaMusakanda. Kune vanhu vanouya kuzomaina vachibvawo kumatowns vakati kuti vanenge vane mari dzavo. Vanouya nemishinari inokwanisa kuti vakwanise kumaina. Isusu hatikwanisi, hatina mishinari inodi. So vakauya nemishinari yavo yanenge vabva nayo somewhere kunana Harare, Kupu, whatever, kana kunana Kadoma. Vanouyawo maina muno, then votora gold riya voenda naro. Havaite plowback kuno community. Saka mtiona nzvimbo yedu yakasarira kudai so. Since 2017, the Zimbabwean government has been vigorously preaching indigenization. However, very few people have benefited from this stance because true indigenization should benefit the poor and the vulnerable.